ఛానల్ VV6 ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటంటే దమ్ బిర్యానీ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాం. అది ఎట్లా వస్తుందో ఐ డోంట్ నో. ముందుగా అయితే ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ జీడిపప్పు తీసుకున్నాం, అవి కూడా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: చికెన్ కేజీ, చిల్లీ పౌడర్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, సాల్ట్, కొత్తిమీర, పుదీనా, లెమన్స్ అండ్ మసాలా అండ్ కర్డ్. ఫస్ట్ కొత్తిమీర వేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ పుదీనా, 5 స్పూన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, and 5 spoons chilli powder, 3 spoons salt, and next కొన్ని ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను అండ్ కొంచెం మసాలా వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ కర్డ్ వేసుకున్నాను. కొంచెం అన్నీ వేసుకున్నాక బాగా మిక్స్ చేశాను. ఆ మసాలాలన్నీ ఆ చికెన్లోకి పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. మిక్స్ చేసుకున్నాక 2 లెమన్స్ స్క్వీజ్ చేసుకున్నాను చికెన్లో. అండ్ స్క్వీజ్ చేసుకున్నాక బాగా మిక్స్ చేసి కొంచెం అలా ఉంచి అండ్ నెక్స్ట్ ఒక కళాయిలో ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకున్నాము. ఆ హీట్ ఆయిల్ని చికెన్లో పోసాము. 1/2 అవర్ దాకా మ్యాగ్నేట్ చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ మనం బిర్యానీ రైస్ ఉడకబెట్టుకోవడానికి ఒక గిన్నె తీసుకొని అండ్ అందులో ఆయిల్ పోసాక అది హీట్ అయ్యాక మనం బిర్యానీ దినుసులు అన్నీ వేసుకోవాలి. కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 2 లీటర్స్ వాటర్ పోసుకున్నాను. కొంచెం సాల్ట్ మిక్స్ చేశాను. నెక్స్ట్ వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక రైస్ వేసాను. నెక్స్ట్ ఆ చికెన్ని రైస్ కుక్కర్లో వేయాలి లేయర్ లెక్క. నెక్స్ట్ రైస్ అనేది 80% ఉడకాలి. 80% ఉడికాక ఆ రైస్ని మనం చికెన్లో వేయాలి పైన లేయర్ లెక్క. ఫస్ట్ లేయర్ వేసుకున్నాక మనం కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, జీడిపప్పు కొన్ని అండ్ పుదీనా, కొత్తిమీర వేయాలి. యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో బిర్యానీ గిన్నె లేదు కాబట్టి మేము రైస్ కుక్కర్లో వేసుకుంటున్నాను. మీ ఇంట్లో బిర్యానీ గిన్నె ఉంటే బిర్యానీ గిన్నెలోనే వేసుకోండి.
అండ్ ఫైనల్ లేయర్ కూడా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, జీడిపప్పు, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసాను. నెక్స్ట్ మేము పెనం తీసుకున్నాము. పెనం మీద రైస్ కుక్కర్ పెట్టాము. ఎందుకంటే రైస్ కుక్కర్ మాది బేస్ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి మేము అలా చేసాము. నెక్స్ట్ మేము 1 అవర్ దాకా ఉంచాము లో ఫ్లేమ్లో. అండ్ నెక్స్ట్ మేము ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నాక చికెన్ బాగా ఉడికింది. ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ VV6 World.